zvamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kuliant, apo patinokupai ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Iko zvinezvi ndiri kuuya nenyaya panapa iri kuitika yandiri kusangana nayo pari kunzi Zimbabwe's Constitutional Court has set 20 May 2026 as the date to hear a landmark challenge brought by war veterans against Constitutional Amendment Bill number 3 in a case that directly places President Emerson Mnangagwa's role under legal scrutiny. According to a notice hearing issued in Harare on 14 April 2026, 6 applicants, Ruben Zulu, Godfrey Jabenda Gurira, Shorai Nyamangondo, Joseph Chinyangare, Digno Ndira, and Joseph Jinja Chingua are contesting the constitutionality of the proposed amendment. The applicants are represented by constitutional lawyer Professor Lovemo Maduku. The war veterans argue that the amendment process is fundamentally flawed and unconstitutional because it originates from a cabinet meeting chaired by Mnangagwa himself. They contend that as a direct beneficiary of some of provisions in the proposed law, the president had a conflict of interest and should not have presided over deliberations that led to the drafting of the bill. In their application, the applicants are effectively asking the Constitutional Court to determine whether a sitting president can lawfully oversee a process that produces legislation from which he stands to benefit, a question that strikes at the heart of constitutional government and the doctrine of separation of powers. The President of Zimbabwe and the Attorney General have been cited as respondent in the matter. The hearing will also mark a significant institutional shift as it expected to be the first constitutional court case to proceed without the outgoing Chief Justice Malaba, who will have retired on the very day the matter is set down for hearing. The case is expected to test the integrity of Zimbabwe's constitutional processes and could have far-reaching implications for the future of the amendment, which has already generated significant political and legal debate. Saka tiri kuti musi wa 20 Mnangagwa na Virginia Mabiza vari kudiwa kumatari, kwari kudiwa kukoti, ende biza rake raanenge achimhanya ronguva yese rereya rinenge rato kupension, rinenge rakutoti mafodya, ndo nyaya inenge iripo. Biza rake rakanetsa, nditi Justice Malaba haasi kukwanisa kunge achizenge aripo panyaya iyoyo. Musi wa 20 kuchange kuchipisa muri yeZimbabwe. Rekedza tichazoona kuti chii chichange chiri kuitika ipapo, nekuti kune nyaya inenge ichinetsa-netsa. Kama wo veteran vanenge varipo vachidziya musoro nelawyer ravo vaLovemo Maduku, kana kuti toti Professor Lovemo Maduku, vanova zvekare president wepolitical party inonzi is it MPA. Takangodaro takangoenda political parties avo vanenge vachimhanya nawo iwayo. Saka ndo zvinhu zvichange zvichiitika pachange pachinetsa. Amen. ZvemuZimbabwe inyaya dzekuti unongogara wakangoteerera, wakangoteya nzeve, because hauzive kuti mangwana chii chinozoitika. Hanzi nyaya dzese kungotaura, hauchazivi chakakodza nguruve nechisina. But muri yeZimbabwe ndoda kukutendai zvakanyanyisa, ndichishandisa zvekare mukana uno kuzivisawo maZimbabweans ese zvawo vari munyika yeSouth Africa vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti pane company inonzi Education Research ine nhamba dziri kubuda pascreen inotungamirirwa nana Mukoma Owen, dzinova idzo shasha pakuregister macompanies nekuvhura maFNB business accounts. Saka garai mavabata, nhamba ndo dziri kubuda pascreen idzo. Vanokubatsirai vari kwavari ikoko, imimi muri kwamuri ikoko. Saka munozodei mangwana. Contact them on their numbers that are showing on the screen. Even if you are outside South Africa, mavene mukana zvekare wokukwanisa kuregister macompany mu South Africa as long as muine passport inenge ingorine valid kana kuti entry stamp chete. Saka taurai neEducation Research inova iyo company inoita basa irori. Namba ndidzodzo tiri kukumbirisa kuti munyatsotora namba dziri kubuda paflyer rakanaka iro. Munogona kurova ma screenshots kana chinchi kuma masara mune namba ipo papo.